influential people and wealthy people and leaders, why is it they don't surrender to the lotus feet of Sri Krishna? Почему образованные люди, влиятельные люди, богатые люди не предаются лотосным стопам Шри Кришны? Well, Prabhupada says that, Prabhupada does say actually that they're looking for a type of liberation from the laws of material nature. Прабхупада говорит, что такие люди в действительности ищут своего рода освобождения из-под влияния законов материальной природы. At least in one way or another, they're looking for something like that. По крайней мере, так или иначе, они ищут чего-то такого. Like typically, a law of material nature is that you have to die. Как правило, законы материальной природы заключаются в том, что в конце концов вы должны умереть. So in different ways, people are trying to avoid dying. It means that they're trying to get liberated from a very prominent feature of material existence. Люди так или иначе пытаются избежать этого момента смерти, что значит, что они пытаются противостоять этому естественному качеству материальной природы. People are trying to become very educated to, you could say, to liberate themselves from ignorance. Люди получают образование для того, чтобы освободиться от невежества. And other people, business people, Prabhupada mentions, they're trying to make lots of money, and the idea there is, in a sense, to be liberated from the difficulties of poverty. Также Шрила Прабхупада упоминает людей, которые пытаются заработать деньги, и их идея заключается в том, чтобы избавиться от страданий, причиняемых бедностью. So, in these different ways, in a certain sense, the people are looking for liberation of different types. Таким образом, каждый по-своему стремится достичь определенного типа освобождения. But Krishna's offering, just come to me, I'll liberate you. Но Кришна предлагает всем: просто придите ко мне, и я дарую вам освобождение. Sarva dharman parichaja mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishami mahsuchaha. Krishna is saying there very clearly that if you surrender to me, then I'll give you moksha. Кришна очень ясно говорит о том, что если мы предадимся Ему, Он дарует нам мокшу. And if it's so readily available from Krishna like that, why bother, straining their brains or working hard to make money to get some kind of liberation? Если все это легко достижимо благодаря преданию Кришне, почему же люди все-таки пытаются сделать это, зарабатывая деньги и получая образование, и тяжело трудясь? Because Prabhupada says it's such a simple method. Прабхупада говорит, это же такой простой способ. I may have mentioned before one devotee many years ago in Prabhupada's time. He joined the temple there in London. Возможно, я рассказывал вам о одном преданном, который много-много лет назад, во времена Шрилы Прабхупады, поселился в храме в Лондоне. He had received a Science of Self-Realization book. Он перед этим получил книгу «Наука самоосознания». So he got the book and he took it home and he started reading like in the sort of early evening, like 5 or 6 o'clock. Он купил эту книгу, принес ее домой и начал читать ее где-то в 5-6 вечера. But then he found it was just so, it was having such an impact on him. He just didn't stop until he finished reading the book the next day.
И эта книга произвела на него такое впечатление, что он не смог остановиться и закончил ее читать на следующее утро. So he finished the book and he thought, that's it. It's so obvious. Everyone should become a devotee. I'm going to become a devotee. Он закончил читать ее и подумал, все так очевидно, я должен стать преданным, и все должны стать преданными. So he had a number of friends in that area, and he thought, I'm going to give this book to them, and they'll read it, and they'll also come and join Hare Krishna. У него было несколько друзей, которые жили неподалеку, и он решил, я дам им эту книгу, они ее прочитают и также присоединятся к Харе Кришна. Yeah, because it's so obvious. Потому что все так очевидно. So he took the book to one of his close friends. Он пошел с этой книгой к одному из своих близких друзей. And he told him, you read this, I'll come back see you tomorrow. И сказал, прочитай эту книгу, я зайду к тебе завтра. So next morning he returned and he said, okay, right, you're ready to surrender to Krishna. На следующий день он пришел к этому другу и сказал, ну что ж, ты готов предаться Кришне? But the friend said, no. I started reading, but it wasn't so interesting to me, so I didn't read much. Но его друг сказал, нет, знаешь, я начал ее читать, но мне как-то было неинтересно, и поэтому я прочел совсем немного. So, I'm not interested. You keep the book. I'll just carry on with my life. Мне это интересно, забирай книгу, а я буду продолжать жить своей жизнью. So now, the person who had become a devotee through reading the book, he couldn't believe it. И этот человек, который стал преданным, прочитав эту книгу, просто не мог поверить своим ушам. So then he thought, okay, I'll take it to another good friend. He'll understand it. He'll become a Hare Krishna devotee with me. И он решил, хорошо, я пойду с этой книгой к еще одному своему другу, он все поймет, и он станет Харе Кришна вместе со мной. So same thing happened, more or less. Но произошло в какой-то степени то же самое. The fellow just, not very interested, just gave the book back and said, no, thanks. Второй его друг тоже не особо заинтересовался, отдал ему книгу и сказал, нет, спасибо. So after this person who'd become a devotee had presented the book to maybe 4 or 5 people, and they'd all refused, he just couldn't understand what is wrong with these people. И после того, как этот человек, ставший преданным, предложил прочитать эту книгу еще 4 или 5 своим друзьям, и все они отказались, он просто не мог понять, что происходит. Did you say he was an old devotee? Нет, I said that he became devotee, стал преданным. Okay. So Prabhupada is raising the same question here, that you got these educated people and scientists and so on, and the message is so clear. Why won't they surrender to Krishna? Шрила Прабхупада поднимает в своем комментарии тот же самый вопрос, почему все эти люди, ученые и обладающие богатством, если послание Кришны так очевидно, не передаются ему? Well, there's an interesting conversation, just very short, between Prabhupada and Satsvarup Maharaj. Есть одна интересная, краткая беседа, произошедшая между Шрилой Прабхупадой и Сатсварупой Махараджем. And Satsvarup Maharaj, he raises exactly the same question. Сатсварупа Махарадж поднимает тот же самый вопрос. But in regard to himself and other devotees. Но относит его к себе и другим преданным. If it's so obvious, then why don't we just surrender immediately, completely? Он спрашивает, почему, если все так очевидно, мы не можем предаться сразу же и полностью? And Prabhupada gave a really, what would you say, sort of
heavy, very powerful reply. И Шрила Прабхупада дает очень суровый и могущественный ответ на это. Fasten your seat belts. Пристегните ремни. Pристегните ремни безопасности, потому что это чуть-чуть опасно. Prabhupada said, it's because you hate Krishna. Прабхупада сказал, это потому, что вы ненавидите Кришну. Sure. Oh. I didn't think I hated Krishna. Я не думал, что я ненавижу Кришну. But at the root of the whole situation, there is this sort of attitude. Но корнем той ситуации, в которой мы находимся, является именно такое отношение. We were there in the spiritual world, as we understand, with Krishna. Мы были в духовном мире с Кришной. But somehow or other, some enviousness came into our hearts as we were watching Krishna and how he does things and how the devotees love him. Но каким-то образом в нашем сердце проявилась зависть, когда мы видели, как Кришна действует и как преданные любят его. Yeah, and somehow or other we became envious of Krishna. И таким образом мы стали завидовать Кришне. And one thing, I don't know how exactly accurate it is, but one thing I was told when I first became a devotee. Не знаю, насколько это точно, но когда я стал преданным, мне сказали одну вещь. This one devotee told me that Prabhupada said that Один before the living entity falls from the spiritual world into the material world. Один преданный сказал мне, что Прабхупада говорил, что перед тем, как живое существо падает в материальный мир из духовного, Krishna makes one last try to convince the rebellious conditioned soul that don't be like this, but stay with us and do devotional service. Кришна предпринимает последнюю попытку в том, чтобы убедить это восставшее живое существо не уходить в материальный мир, а остаться с ним в духовном мире. Yes, but it was so already deeply ingrained in our hearts that we even Krishna tried to stop us. We felt no. I am going to Irkutsk. Но эта зависть уже так глубоко укореняется в нашем сердце, что мы отвечаем Кришне: нет, я отправлюсь в Иркутск. Irkutsk, Vomsk, Izhevsk, Vangask, and like this. And so here we are in the material world. В материальном мире. Despite Krishna making this effort. Даже несмотря на то, что Кришна сделал эту попытку. So Prabhupada raises this question: why don't these intelligent and hardworking people, why don't they adopt this simple method? Прабхупада задает вопрос, почему же разумные люди и люди, которые тяжело трудятся, они не принимают этот легкий метод? And of course we gave an answer from Prabhupada, that he told Satsvarup Maharaj that we have this attitude against Krishna. И мы уже сказали, что Шрила Прабхупада ответил на это Сасварупе Махараджи. Просто у людей есть это отношение к Кришне. Prabhupada gives, in the second paragraph of the purport, Prabhupada gives a somewhat different answer, but it's closely connected. Во втором абзаце своего комментария Шрила Прабхупада дает немного отличный от этого ответ, но оба эти ответа связаны друг с другом. He says it's because these philosophers and business people and scientists and so on
they're not actually really intelligent. Говорит о том, что все эти философы, ученые, образованные люди в действительности недостаточно разумны. They're posing themselves, they're presenting themselves like they are very intelligent and creative and capable people. Они выдают себя за очень разумных, способных на многое людей, But they're just posing themselves like that for some sort of material gain. но они выдают себя за таковых лишь для того, чтобы обрести какие-то материальные блага. And they're not actually interested in really coming to a much higher level in their lives. И в действительности они не заинтересованы в том, чтобы достичь более высокого уровня в своей жизни. So Prabhupada explains here that in their different ways, because they have different natures, so in their different ways, they're simply trying to manufacture their own ideas. How can we become happy in this material world? Шрила Прабхупада объясняет, что поскольку у них разная природа, каждый из них разрабатывает свои собственные идеи о том, как обрести счастье в материальном мире. And all they manage to succeed in doing with their clever ideas is just make material life more complicated, more difficult, and ultimately more degraded. Но всего, что они достигают благодаря этим идеям, то есть все, чего они достигают благодаря этим своим идеям, является усложнение материальной жизни и в конце концов ведет к деградации. Yeah, so so therefore, in the next paragraph, Prabhupada refers to them all. Well, they're all referred to in the verse as duskritina. Стихи все они описываются одним словом душкритина, Which, and Prabhupada gives a kind of elaborate translation and understanding. What does this word mean? И Шрила Прабхупада дает очень подробный перевод того, что значит это слово. First thing is the word kriti or krita. It means some merit, some quality, some ability a person has. Первое слово крити или крита указывает на способности, которые есть у человека. So because they have their intelligence or their ability in whatever way, that they're capable of doing many things. Поскольку у них есть определенный разум и способности, они могут сделать многое. But because they're misusing all of that, then the things that they do are all negative or they're destructive. Но поскольку они неправильно используют свои способности, все, что они делают, приобретает негативный окрас или ведет к разрушению. Therefore, they're dushkritina. Dush basically means something like bad. Поэтому они душкритина. Слово душ значит нечто плохое. There's dushkrita and sukrita. Есть два слова душкрита и сукрита. Dushkrita means person is intelligent or capable, but they're inclined to use that in bad ways. Душкрита значит, что человек разумен или имеет определенные способности, но использует свой разум и способности неправильным образом. And sukrita means he's also same thing, intelligent, capable, but he's using those things for good purposes.
Сукрита значит, что человек также разумен и имеет способности, но использует их надлежащим образом, правильно. And Prabhupada gives an interesting example. Шрила Прабхупада приводит интересный пример. In the house is the rich man, and he's accumulated a lot of money. In the house there is a rich man. In a house. В доме находится богатый человек, у которого есть много денег. So because he's got some sukrita, therefore he's been able to become wealthy. Поскольку он был сукрита, он стал богатым. But outside, somewhere outside, looking into the house, looking towards the house, is a criminal who wants to steal from that person. Но за стенами этого дома находится душкрита, преступник, который смотрит в окно и хочет украсть богатство этого человека. So to get all that money, the rich man, it takes krita. It takes some merit, some qualification. Итак, этому сукрита, богатому человеку, для того, чтобы заработать все эти деньги, нужна была крита, то есть нужна была определенная квалификация. And the thief, if the thief wants to be successful in stealing from the rich man, he also needs krita, he needs some qualification. Но и вору, который хочет украсть богатство этого человека, также нужна определенная крита, определенная квалификация. So it's just different types of qualification. И квалификация отличается друг от друга. Yeah, so material life is full of people like this and situations like that. Материальная жизнь полна таких людей и таких ситуаций. Yeah, in order to make a good plan for doing something nice, like spreading Krishna consciousness, you need krita. Для того, чтобы разработать хороший план для чего-то хорошего, например, для распространения сознания Кришны, вам нужна крита. And to do bad things, to cheat people or make bombs or things like that, you also need some krita, some qualification. Но и чтобы обманывать людей, создавать бомбы или подобные вещи, вам тоже нужна крита, определенная квалификация. So anyway, in different ways, these four categories of people, they're trying to achieve different goals which they think are going to help them. И так люди, относящиеся к этим 4 категориям, каждый по-своему пытаются достичь определенных целей, которые, как они думают, могут помочь им. Yeah, but because they're all duskritana, they have ability, but they're using it in wrong ways, then ultimately their plans fail. Но поскольку они душкритина и используют все свои способности неподобающим образом, всем их планам приходит конец. Because the material energy is there, and the material energy will just not allow the people, the duskritanas, to do very much, at least for very long. Поскольку это происходит, поскольку материальная энергия не позволяет этим людям реализовывать свои планы, по крайней мере, надолго. And Prabhupada gives the example of Hiranyakashipu and Ravana. Шрила Прабхупада приводит пример Хираньякашипу и Раваны. They both had very big plans how to enjoy in the material world. Оба они строили большие планы о том, как наслаждаться в материальном мире. And they were both, they were both very powerful, they were both very capable. Оба они были очень могущественные и очень способны. But because they're duskritanas, and the material nature does not allow such people to be very successful, then at least after some time, all their plans were baffled.
Но поскольку они были душкритиной, материальная природа не позволяет таким людям достигать успеха, через какое-то время все их планы разрушились. Hiranyakashipu, of course, he took over the whole universe. Hiranyakashipu, как мы знаем, захватил всю Вселенную. He was controlling all the functions of even of the weather and of everything. Он полностью контролировал все процессы во Вселенной, включая природу и все остальное. So therefore the trees and the plants would produce whatever fruits or vegetables or anything that he wanted just any time in the year. Поэтому даже деревья и растения производили любые фрукты, которые он хотел в любое время года. And other things like that. He was controlling the weather. It was like an endless summer. И также он контролировал погоду, поэтому было бесконечное лето. And then Ravana was a jnani. He was like a big student of scripture. Равана был гьяни, он был великим знатоком священных писаний. And he heard about the heavenly planets. И он слышал о райских планетах. How much enjoyment there is and how long people live there. Он знал о том, как живые существа наслаждаются там и как долго они живут там. And because he'd read Shastra, he knew the different types of demigod worship or different types of sacrifice for achieving those higher planets. И поскольку он изучал шастры, он знал процессы поклонения различным полубогам и как совершать различные жертвоприношения, чтобы достичь And высших then he планет. thought, you know, to do all these different religious programs, it takes time, it takes money. I want to get to these higher planets more quickly. Но потом он решил, что чтобы следовать всем этим процессам, совершать все эти действия, нужно много времени, нужно много денег, и я достигну райских планет без всего этого. So I'm not going to follow these religious processes. Я не буду следовать этим религиозным процессам. I will build a bridge to the moon. Я Or not a построю bridge, a staircase. лестницу на Луну. Yes. So he actually started trying to do that. И он даже попытался начать это делать. But then, of course, well, we know what happened. He kidnapped Mother Sita and he was killed by Lord Ram. Но мы знаем, что произошло дальше. Он похитил мать Ситу и был убит Господом Рамой. So everything was completely, his plans were foiled. He just got nowhere in the end. Так его планы были разрушены, и он, в конце концов, ничего не достиг. So anyway, you know, so there's this category of person called Duskritana, but it's not so simple. It's not just one group. Here in the Gita, we hear about four, you know, they're quite distinct groups. Итак, есть такая категория, как душкритина, но она подразделяется на 4 группы, отчетливо различающихся и описанных в Бхагавад-гите. First of all, there are the mudhas. В первую очередь есть мудхи. And the mudhas, of course, they're just, well, mudha means foolish, almost like an ass. Мудха значит глупец, человек, подобный ослу. Prabhupada says here, at least in English, grossly foolish, like hard-working beasts of burden. Шрила Прабхупада говорит, что это люди, невежественные глупцы, которые работают до 7-го пота, как вьючные животные. Right. So, and the typical example is of the ass.
И типичным примером такого вьючного животного является осел. He sort of typifies the Buddha type of consciousness. Он является типичным примером сознания мудхи. You know the story, Prabhupada tells the story Шрила Прабхупада рассказывает одну историю, that the ass is the owner piles up lots of stuff on his back. о том, как хозяин осла взваливает на спину осла огромное количество разного груза. And then he puts a carrot on a stick. А потом привязывает на ниточку к палке морковку. And somehow or other, maybe he pushes the stick into the big pile of stuff, but somehow he makes the stick come out and hang the carrot in front of the donkey. А потом засовывает эту палку в груз так, чтобы морковка свисала перед мордой осла. And the donkey sees it and thinks, oh, that's nice. I want that. I'm going to have that. Осел видит эту морковку и думает: о, как здорово, хочу ей полакомиться. I'll just take one step, it'll be mine. Мне стоит сделать всего один шаг, и она будет моей. So he takes one step. Он делает шаг, but the carrot takes one step also. но морковка тоже делает один шаг. And he goes through the whole day, step by step, with the carrot continuing to move in front of him. И так он целый день шаг за шагом движется, а морковка движется перед ним. But later, at the end of the day, after working hard, the ass is placed in his barn where he lives. В конце дня, после тяжелого труда, осла помещают в загон, где он живет. And the owner gives him the carrot. И его хозяин дает ему эту морковку. And the ass thinks, just see, I knew I'd be successful. И осел думает: ну, смотрите, я знал, что меня ожидает успех. So like this, the mudhas, the workers, they're just physical workers. They're working so hard. Также и труженики тяжело трудятся, They don't need to do that. хотя им не нужно этого делать. Prabhupada makes the point that on each side of the road, there's grass growing as the ass is walking along. Шрила Прабхупада говорит, что когда осел идет по дороге, с обоих сторон дороги растет трава. But he thinks, no, I must just go for the carrot. Но осел думает: нет, я должен получить именно морковку. So yeah, it's a very sad situation, but it's typical of the mudhas. Это очень печальная ситуация, которая сопутствует жизни таких мудх. They're working for their master, but they don't understand that their master is not a good master. Они работают на своего хозяина, но не понимают, что этот хозяин недостоин того. Это плохой хозяин. A better master is Krishna. Кришна лучший хозяин. Yes. So anyway, but because they have this attitude, a duskritana type of attitude, then they cannot understand better to serve Krishna. Rather, they think, I'll just continue working for my material boss. Но поскольку они являются душкритина, они не понимают, что нужно служить Кришне, они думают, что вместо того, чтобы служить Кришне, я буду служить своему боссу. Yeah. So then the next category is the Naradama. Следующая категория – это Нарадхама. And this is it's a very special category. Это особая категория.
Naradama basically, Prabhupada explains, these are the big materialists. Шрила Прабхупада объясняет, что нарадама это, как правило, успешные материалисты. That, you know, the wealthy businessmen who are exploiting the workers. Это богатые бизнесмены, которые эксплуатируют своих рабочих. They're the big politicians who are just cheating the people, trying to make money, and they're not really looking after the people properly. Политики, которые обманывают людей, собирают их деньги, а потом не заботятся об этих людях надлежащим образом. So, yeah, so they have these abusive types of mentality. У них такое сознание эксплуататора, насильника, можно сказать. Right. So they're also duskritana. They have intelligence, they have ability, but they're just using it in the wrong way. Они тоже душкритина, у них есть разум, у них есть определенные способности, но они используют их неподобающим образом. Next class is called the Mayaya Parita Jnana. Следующий класс называется Майя Парита Гьяна. And these people, well, they have gyan, they have knowledge. У этих людей есть гьяна, есть знания. But they are Mayaya Parita Jnana. Their knowledge is stolen by Maya. Но они Майя Парита Гьяна, их знания украдены иллюзией. And of course, they're mainly like materialistic intellectuals. Конечно же, эта категория в основном представлена интеллектуалами, материалистами. They're philosophers, poets, scientists, people of these types. Это люди таких категорий, как ученые, философы, поэты. But again, because they're duskritana, therefore, even though they have intelligence, they could understand Krishna, but they direct their intelligence elsewhere. Но поскольку они душкритина, хотя у них есть интеллект, который может дать им возможность понять Кришну, они направляют этот интеллект на что-то иное. When I was at university for a little while, I studied one philosopher. Когда я какое-то время учился в университете, я изучал труды одного философа. And this philosopher, he told us one day that the statement that I exist is so complex and such a deep question, I could write a book about it. И однажды этот философ сказал нам, что утверждение «я существую» настолько сложно, что я мог бы о нем написать целую книгу. Yes, Prabhupada talked about the commentators on Bhagavad Gita and other Vedic scriptures. Шрила Прабхупада говорил о комментаторах Бхагавад-гиты и других ведических писаний. Oh, they're very clever. Говорил, что они очень умны. They can present things in very attractive ways. Они могут представлять вещи очень привлекательно. But the people who read their books, they don't become devotees. Но люди, которые читают их книги, не становятся преданными. Prabhupada said that before he came to the Western world, there were already a number of different translations and commentaries on Bhagavad Gita available in English. Шрила Прабхупада говорил, что до того, как он приехал на Запад, уже были доступны комментарии и переводы к Бхагавад-гите на английском. But not one of them had produced one devotee of Krishna. Но ни одно из этих изданий не сделало ни одного человека преданным Кришне. But when he presented Bhagavad Gita as it is, so many people became devotees very quickly. Но когда он представил Бхагавад-гиту так, как она есть,
А так много людей очень быстро стали преданными. Yeah, one time Prabhupada was invited to a Bhagavad Gita festival in Kurukshetra where Bhagavad Gita was spoken. Однажды Шрилу Прабхупаду пригласили на фестиваль Бхагавад-гиты на Курукшетре, где все читали и рассказывали Бхагавад-гиту. So he was invited and he took the train from Delhi to Kurukshetra. Его пригласили, он сел на поезд и доехал до Курукшетры из Дели. And the main organizer met him in the railway station. Главный организатор этого фестиваля встретил Прабхупаду на станции. And he drove Prabhupada out to the festival. И повез Прабхупаду на фестиваль. And on the way, he was telling Prabhupada how we're so happy that you're coming because you have spread Bhagavad Gita all over the world. По дороге этот главный организатор говорил Шриле Прабхупаде, как они счастливы, что Шрила Прабхупада смог приехать, ведь он распространил Бхагавад-гиту по всему миру. So we want to hear your message. We want to hear Bhagavad Gita from you. Поэтому, говорил он, мы хотим услышать ваше послание, мы хотим услышать Бхагавад-гиту от вас. But then he told Prabhupada, Но потом он сказал Прабхупаде, just one thing. но есть один момент. Please don't mention Krishna. Пожалуйста, ничего не говорите о Кришне. So these people, by translating and commenting on Bhagavad Gita, instead of revealing Krishna to the world, they tried to hide Krishna and make themselves prominent. Итак, подобные люди, давая свои комментарии и объяснения Бхагавад-гиты, вместо того, чтобы явить Кришну всему миру, прячут Кришну и пытаются сами обрести известность за счет этого. So also these people, they're duskritana and they cannot surrender to Krishna. Поэтому такие люди и называются душкритина и не могут предаться Кришне. And then the final class, or the fourth class, is the Asuram Bhavam Ashrita, those who have taken shelter of the demoniac nature. Итак, последний, четвертый класс – это Асурам Бхавам Ашрита, те, кто приняли прибежище в демонической природе. So as Prabhupada says here in the purport, they're openly atheistic, they're openly antagonistic to Krishna. Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии, что это откровенные атеисты, те, кто враждебно относятся к Кришне. They say that God, he can't appear in this material world. Они говорят, что Бог не может явиться в этом материальном мире. Then there are others who present that the absolute truth is impersonal. А также есть другие, кто говорят, что абсолютная истина имперсональна. Что-то зависло, да? Да. У Махараджа интернет оборвался. Все, Махарадж вас слышит. Да. Okay. Бабу, скажите что-нибудь. Харе Кришна.
Слышно, да, Махараджа? Нет, ничего не слышно. Дорогие преданные, небольшие технические проблемы у нас возникли. Подождите, пожалуйста. Что Махарадж подключается? Преданным, да? Да. Преданные, Гуру Махарадж сейчас снова сможет подключиться. Guru Maharaj, will you please turn on volume sound? Слышите, Махарадж? Нет. Слышно.
Можете написать. Нажмите, пожалуйста, кнопку наушников. Угу. Угу. Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj, we hear you. Okay. It wouldn't let me join because it said there's already 100 members and they can't Короче, take не мог more. подключиться, потому что уже больше 100 участников. Anyway, I guess, you know, if anyone has any question, we can take a few questions. Я думаю, сейчас, если у кого-то есть вопросы, мы могли бы ответить на них. Попросите преданных поднять руку. Преданные, поднимайте руки. Попросите еще раз поднять руку, я не увидел. Преданные, поднимите, пожалуйста, руки, кто хочет задать вопросы.
Скажите, что Максим может задать вопрос. Максим, задавайте вопрос, пожалуйста. Комов. Максим Комов. Скажите, что мы его не слышим. Мы вас не слышим, Максим Комов. Харе Кришна преданный, может кто-то другой пока хочет задать вопрос? Мададжи Лалита Гопи, можете задать вопрос. Харе Кришна, всем преданным. Я хотела спросить, вот в Махабхарате, да, Баларама все время покровительствует Дурьёдхане. Баларама же знает, что это демон, и что он хочет причинить пандавам вред, и все-таки занимает такую позицию благоприятную под демона. Нельзя объяснить это его позицию Баларама. Матаджи, повторите, пожалуйста, последние несколько слов вопроса, я не расслышал. Почему Баларама покровительствует демону? Понял. Guru Maharaj, are you ready to answer? Yeah, I'm ready to try. The question is the following. In Mahabharata, we read that Lord Balaram always takes care about Duryodhana, but I think that Lord Balaram knows that Duryodhana is a demon and wants to kill Pandavas. Why then he takes care of him? Okay. Yeah, the thing is, it's just a special part of Leela. Дело в том, что это особая часть всей лилы. Yeah. Of course, Balaram knows, he knows everything. He knows who's Duryodhana, he knows the Pandavas are his great devotees. Конечно, Господь Баларама знает все, он знает, кто такой Дурьёдана, он знает, что пандавы — это великие преданные. But just as part of the Leela, he acts as if he's partial to Duryodhana. Но частью этой лилы является то, что Господь Баларама действует, будто бы он заботится о Дурьёдане и особое внимание уделяет. One other thing was that Balaram taught the Pandavas and Duryodhana how to fight with clubs. Еще один момент заключается в том, что Господь Баларама обучал Дурьёдану и пандавов техники сражения на палицах. And Duryodhana was a very good student. You know, he was more sort of attentive in the program than the Pandavas were. И Дурьёдана был очень хорошим учеником, он был даже более внимателен, чем пандавы. So, you know, therefore, Balaram appreciated him in that sense. И поэтому Господь Баларам оценил его. But, you know, again, it's just part of the Leela, it's just part of the pastime. Но опять же, все это лишь часть лилы, часть этой игры. It's just for the sake of the pastimes, it's not that he really feels like that, actually. Все это Господь Баларама делал только для того, чтобы игра шла своим чередом, и он не был по-настоящему привязан к Дурьёдану. Like he wanted Subhadra, he didn't want Subhadra to marry Arjuna, he wanted her to marry, I don't know if it was Shishupal, but it was also one of the bad guys. А также мы знаем, что Господь Баларама не хотел, чтобы Субхадра выходила замуж за Арджуну, он хотел, чтобы она вышла замуж за кого-то из плохих парней, за Шишупалу или за кого-то еще. It's just part of the Leelas. Все это лишь часть лилы.
Следующий вопрос. Матаджи Падма Гопи, можете задать свой вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. В читании Лили Джага и Мадхай, они, наверное, относились к категории Нарадхамам, но они все-таки предались Господу. Как вы можете это объяснить? They were Naradhamas, but still they surrendered to the Lord. Will you please comment on That's this? because they got the mercy of Lord Nityananda. Это произошло из-за того, что они получили милость Господа Нитьянанды. And you know, when someone gets the mercy of Lord Nityananda, then it doesn't matter how bad they are, but they can become devotees. И если кто-либо получает милость Господа Нитьянанды, неважно, насколько плох этот человек, он все равно может стать преданным. Yeah. So therefore we should ourselves pray to Lord Nityananda that when we're preaching, please give us the potency so that we can get these Naradamas to become devotees. Поэтому, когда мы проповедуем, мы должны молиться Господу Нитьянанде о том, чтобы Он дал нам способности и силу сделать из Наратам преданных. Следующий, да, вопрос? Да. Матаджи Мандакини, вы можете задать вопрос. Хари Кришна. Меня слышно? Да? Да, хорошо слышу. Да. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот сегодня мы сказали, что люди не слышат послания Бога, да, вот видят преданных, видят книги, что-то это просто потому, что у них такая ненависть к Богу. Но вот мы все тоже до определенного момента этого не видели, не слышали. И эта ненависть и в нас жила. И, может быть, даже и сейчас еще живет как-то. И это вот результат того, что мы сейчас в обществе сознания Кришны, это то, что мы повстречали душу преданную. И вот как понять, что много людей, которые, да, не хотят слышать и не слышат, и наступит у них когда-то такой момент, и как можно на это повлиять? То есть как мы можем повлиять на то, чтобы люди, даже если они ненавидят Кришну, принимали его послание, да? Такой вопрос? You said that a person cannot accept Krishna's message because of hatred. And we also were hateful to Krishna, and maybe even now we have this attitude, but still we accepted his message through association with a great soul. How we can influence people for them being hateful to Krishna still be able to accept his message? Well, yeah, the thing is, you know, that by the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, if we present their message, then it has the potency to even change the hearts of those who hate Krishna. Если мы будем передавать людям послание Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, то по их милости это может изменить даже сердца людей, которые ненавидят Кришну. That's the thing, because Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they're extremely merciful. They're more merciful than Krishna himself. В этом все дело. Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда очень милостивы. Они даже более милостивы, чем сам Кришна. So even people who hear, like here in this verse, they're so bad, Krishna just doesn't really want to have anything to do with them. But Lord Chaitanya and Lord Nityananda, it's possible by their mercy sometimes to help these people.
Как в этом стихе Кришна описывает тех людей, с которыми он сам не хочет иметь ничего общего. Но по милости Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды иногда даже такие люди, то есть даже у таких людей, для таких людей это становится возможным принять их послание. So, и поэтому Мандакини Деви Даси вы должны проповедовать и молитесь Господа, what would you say, Господу Чайтанья, Yeah. и Господ Нитьянанда, дать вам шакти, милость, и будет возможно для вас помогать народам до скрытания, помогать, и они, what would you say, what's the word? Остановиться, do you say they'll become devotees? Они станут преданными. Да, так. Следующий вопрос. Анирудха Прабху, можете задать вопрос? Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хочу задать вопрос такой. Вот по милости Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды, даже нарадхамы становятся преданными, и они обращаются к Богу по милости преданных. А если, вот, как вы думаете, есть ли обратный процесс, например, если уже преданный, практикующий в ИСККОН, и он, может быть, из-за каких-то заблуждений, он начинает критиковать ИСККОН, например, ритвики, которые критикуют последователей Прабхупады, ИСККОН, и критикуют духовных учителей, или вот теория заговора, или теория отравления Шрилы Прабхупады. То есть есть преданные, которые занимают позицию, откровенно противоречащую позиции GBC, например. Есть ли какой-то, вот, что с ними происходит, что это за процесс такой? Вот могут они превратиться в демонов там, или в нарадхам, как вот вы считаете? Или это невозможно уже? Is it possible to help them? No, whether they also become Narathams. Well, they can, temporarily, they definitely can. It's possible if they become so offensive like that. Да, временно это возможно, если они становятся настолько оскорбительными. Yeah. There have been some devotees who have sort of really attacked the Krishna consciousness movement. Были преданные, которые, можно сказать, нападали на движение сознания Кришны. Yeah. So if someone becomes offensive enough, they can become very bad. Если человек становится слишком оскорбительным, то он становится очень плохим. It's basically through offenses. That's sort of the root of it. Как правило, это происходит именно из-за оскорблений. Это является корнем этого процесса. Корнем, да. Okay, I think I'm going to have to go. Ну что ж, преданные, я думаю, мне пора идти. Спасибо за общение, внимание, и увидимся скоро. Я не знаю, когда, но надеюсь, что будет скоро. Харе Кришна, Шрила Прабхупад ки джай. Джай. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки джай. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. Haribol. Thank you.